Hapa Nyeri County vile tunaongea, tunajenga barabara zaidi ya 12 katika sehemu mbalimbali hapa Nyeri County. 17 billion shillings worth of roads. Over 12 roads worth 17 billion here in Nyeri County. Moja ya hiyo barabara ni hii barabara yetu. Na habari njema ni kwamba serikali iko na pesa ya kukamilisha barabara hizo zote. Mimi nasema leo nikiwa hapa Kieni ya kwamba kwa sasa hivi serikali inajihusisha katika mambo ya kutatua mashida ya wananchi. Rais na wale wote tunafanya kazi katika hii serikali hatuna nafasi ya ugomvi, ya fitina, ya vita. Tunataka tuhakikishe hii miaka imebaki kidogo, tumesukuma mabarabara, tumesukuma maji, tumesukuma stima, tumesukuma ajira ya vijana wetu ili nchi yetu iwe mahali pazuri. Wakati wa siasa si utafika? Si ukifika tutapika siasa ya kawaida? But it is irresponsible for us to engage in politics now, because if we engage in politics now, the people will suffer because service delivery is going to be disrupted. Mnakubaliana na mimi? Nisaidie rais kusukuma kazi. Nisaidie rais kusukuma stima na maji na barabara. Hiyo ndio kazi mnataka nisukume? You handle the fundamental and basic issues first. And therefore the president was addressing inflation, cost of living, cost of fuel, stability of the shilling. Lakini sasa kwa sababu uchumi ni thabiti, tuko na pesa ya kujenga barabara. Na sio barabara tu. Unajua kuna barabara nyingi tutajenga hapa Nyeri County. Nitarudi siku nyingi, nitarudi kuangalia vile zinaendelea. Ndio wakati zitakamilika, sasa niende niambie rais akuje afungue yeye mwenyewe.